So student, আমি ডিসকাস কৰি আছিলোঁ about the chapter locomotion and movement আৰু আমি last video ডিসকাস কৰিলোঁ that locomotion কি হয় আৰু movement কি হয় and also আমি ডিসকাস কৰিলোঁ that কেনেকুৱা movement থাকে types of movement, that is non-muscular movement and muscular movement আৰু invertebrate movements কেনেকুৱা হয় আমি ডিসকাস কৰিছোঁ with some examples. last video আমি এইবিলাক ডিসকাস কৰিলোঁ. also আমি last video ডিসকাস কৰিলোঁ that muscle or type, right? Muscle or type. So kiman types of muscles asile tumar? There are 3 types of muscle, that is smooth muscle, cardiac muscle and skeletal muscle. So I discuss korilu that about their structure. They are multinucleated or uninucleated, they are branched or unbranched. Okay, so I discuss korilu in the last video. So today in this video I bhalke ekdom briefly discuss korim about what? About skeletal muscle. Skeletal muscle. Already we know that skeletal muscle ki hoy. Skeletal muscles are what? Cylindrical. Keneka hoy? Cylindrical hoy. Okay, they are what? Cylindrical and they are unbranched. Yhat unbranched hoy, yhat branch na thake. Okay, and they are what? Uninucleated or multinucleated. Yhat eta nucleus thake aur bahut nucleus thake. To mon rakhiba, they are what? They are multinucleated. Means they have many nucleus. Bahut nucleus yhat present thake skeletal muscle. Ako skeletal muscles are also known as what? Striated muscle. Koisilu that yatok striated muscle koa hoy. Kyo reason ase ma explain korim. And also because ইহঁতৰ কি থাকে ষ্ট্ৰেচনছ থাকে মাসলছত তোমাৰ কি থাকে ব্যান্ডস থাকে আমি আজি সেই ব্যান্ডস বিলাকে ডিসকাস কৰিম ওকে এন্ড তোমাৰ ইট ইজ অলসো নোন এজ what voluntary muscles কিয় কোৱা হয় because it can be controlled by our central nervous system. that means আমাৰ central nervous system এটো কি কৰিব পাৰে control কৰিব পাৰে ওকে example skeletal muscle. the skeletal muscles কলে কি বুজিবা that the muscles that are attached with the what? With the bones, that is known as what? Means skeleton tumar ki hoy bones black attach hoy thake take ki koa hoy skeletal muscles. okay, now the attachment between the bones and muscle is known as what? Tendon. mon rakhiba, it is known as what? Tendon. And the attachment between bone and bone is known as what? Ligaments. to the word it's very important into aha question hoy that tendon ki hoy ligament ki hoy. the attachment between the bone and muscle is known as tendon and the attachment between the bone and bone is known as what? Ligaments. okay, so tendons আমি কৈ আছো এটো কি হয় এটা attachment হয় right এটো কি হয় এটা attachment কাৰ মাজত bones আৰু and muscles. কেনেকুৱা muscle? that is skeletal muscle. the skeletal muscle যদি আমি microscopic section কৰি microscopic view চাও তো কি পাম তোমাৰ এটা cover কৰা আছে sheet. this sheet cover কৰা আছে sheet. this sheet is known as what? Epimysium. okay, epimysium. that means hey muscle of tumar ki present ase covered ki kora ase sheet aur hey outer sheet to ki koa hoise epimysium. now a epimysium or bhitorot tumar ki ase bundles of muscle fiber. this bundles of muscle fibers. okay, bundles of muscle fiber আৰু এই bundle of muscle fiber যোনটো epimysium ভিতৰত আছে এই bundle বিলাক এই bundleৰ covering যোনটো এটো কভাৰ কৰা আছে এটা sheet লৈ আৰু হেতুকে কি কোৱা হয় perimysium. okay, এটো কি কোৱা হয় perimysium আৰু এই bundles বিলাকক কি কোৱা হয় এই bundles বিলাক কোৱা হয় muscle fascicles. okay, কি কোৱা হয় muscle fascicles. okay, কি কোৱা হয় muscle fascicles. clear? এটো কি কোৱা হয় muscle fascicle. now এই muscle fascicles ৰ যোনটো covering sheet টো কি কোৱা হয় perimysium. এতিয়া again এই muscle fascicles তোমাৰ কি থাকিব bundles of fiber. again তাৰ ভিতৰতো কি থাকিব numerous bundles of fiber. hey numerous bundles of fiber যোনটো ভিতৰত থাকিব তাতো তোমাৰ sheet দি cover কৰা আছে আৰু সেই sheet cover যোনটো cover কৰা আছে sheet দি হেতু কোৱা হয় endomysium. okay, it is known as what? Endomysium.
ক্লিয়াৰ সো আমি কি পালো দ্যাট তোমাৰ যেতিয়া মাসল তোমাৰ স্কেলেটল মাসল তোমাৰ যেতিয়া সেকশনিং কৰাব তাত কি প্ৰেজেন্ট থাকিব আ শীট এটা কভাৰ থাকিব হা আৰু কভাৰ কি হেতি শীট দি আৰু হেতুকে কি কোৱা হয় এপিমাইসিন ওকে তাৰ ভিতৰত তোমাৰ কি থাকিব বান্ডলস অফ মাসল ফাইবাৰ হে বান্ডলস অফ মাসল ফাইবাৰ কি কোৱা হয় মাসল ফ্যাসিকলস ওকে এন্ড মাসল ফ্যাসিকলৰ ভিতৰত এগেইন তোমাৰ কি প্ৰেজেন্ট থাকিব নিউমাৰাছ বান্ডল অফ মাসল ফাইবাৰ আৰু হে নিউমাৰাছ যোনটো যিমান বহুত কিটা মাসল ফাইবাৰ আছে তাত মাসল ফাইবাৰ যোনটো ভিতৰত আছে কোৰ মাসল ফ্যাসিকলৰ ভিতৰত প্ৰেজেন্ট থাকে মাসল ফাইবাৰ হে মাসল ফাইবাৰো তোমাৰ কি হয় কভাৰ কৰা আছে এটা শীট দি আৰু হে শীটটো কি কোৱা হয় endomycin clear so this is the structure of what skeletal muscle now we'll discuss about what the actin filaments and the myosin filaments okay but ki hoy actin and myosin before we have to know about the skeletal muscular structure okay so skeletal muscular structure kenuka hoy it is cylindrical okay to kenuka hoy cylindrical clear kenuka hoy why I always draw wait it is what it is cylindrical okay cylindrical unbranched clear the membrane of the skeletal muscle or muscle fiber is known as what that plasma membrane thake etu ki koa hoy sarcolemma just remember it okay it's important to ki koa hoy sarcolemma ki koa hoy sarcolemma and the cytoplasm of this skeletal muscle is known as what sarcoplasm so this is what this is cytoplasm etu ki hoy cytoplasm hoy ar etu ki hoy plasma membrane to ki hoy plasma membrane clear to ki hoy cytoplasm etu ki hoy plasma membrane clear that means sarcolemma jodi koa hoy ki hoy to plasma membrane hoy aru cytoplasm kole ki hobo sarcoplasm etia tomar ki hoy in this skeletal muscle there is a presence of myofibril ki present thake myofibrils mon rakiba ki present thake myofibrils tomar ki hoy present thake eta myofibrils ki hoy myofibrils are of two type primary myofibrils and secondary myofibrils mon rakiba two types of myofibrils that is primary myofibrils and another one is secondary myofibrils okay eta primary myofibril hai eta ki hoy secondary myofibril primary myofibrils ki hoy that protein present thake and that protein is known as what myosin filament ki present thake myosin filament and secondary myofibril ki thake actin filament okay ami palo ki duta word that is proteinous ki hoy myosin and actin myosin is the primary myofibril and actin is the what secondary myofibril etia তোমার কি হয় মায়োসিন এন্ড অ্যাক্টিনস আর প্রেজেন্ট ইন দি স্কেলেটাল ফাইবার ফার্স্ট আমি অলরেডি কালি ডিসকাস করিলো দ্যাট স্কেলেটাল মাসল তোমার কি প্রেজেন্ট থাকে ব্যান্ডস প্রেজেন্ট থাকে দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নোন এজ হোয়াট স্ট্রাইটেড মাসল হিহঁতক কি কোৱা হয় স্ট্রাইটেড মাসল কয় বিকজ সিহঁতৰ মাসল সেলত তোমাৰ কি থাকে স্ট্ৰেশনস ফৰ্ম হয় কি ফৰ্ম হয় স্ট্ৰেশনস সেইকাৰণে মাসল স্কেলেটাল মাসলক কি কোৱা হয় স্ট্রাইটেড মাসল সো সিহঁতৰ ব্যান্ডস থাকে এটা ডার্ক ব্যান্ড থাকে আৰু এটা কি থাকে লাইট ব্যান্ড ওকে ডার্ক ব্যান্ড and light band bands were present thake this portion is known as what dark band this is dark band etu ki hoy dark band hoy ar etu ki hoy light band hoy okay this is what dark band this is light band so this dark band is also known as A band mon rakhiba a dark band to ki koa hoy A band koa hoy okay a dark band to ki koa hoy A band and this is also known as anisotropic band it is also known as anisotropic band that's why it is known as what A band and this light band is also known as I band why it is known as I band because it is isotropic band clear it ki hoy isotropic band hoy
সো আমি কি পালো এই স্টেশনত দুটা ব্যান্ড পালো, এটা ডার্ক ব্যান্ড পালো, এটা কি পালো লাইট ব্যান্ড পালো। ডার্ক ব্যান্ড ইজ অলসো নোন এজ এ ব্যান্ড এন্ড অর অ্যান আইসোট্রপিক ব্যান্ড, অ্যান্ড লাইট ব্যান্ড ইজ অলসো নোন এজ আই ব্যান্ড অর অ্যান আইসোট্রপিক ব্যান্ড। এতিয়া এনআইসোট্রপিক এণ্ড আইসোট্রপিক ব্যান্ড মিনছ হোৱাট? চোৱা, যদি মাইক্ৰস্কোপত অবজাৰ্ভ কৰিব যোৱা এই মাছল চেলছবোৰ, তেতিয়া কি হ'ব? অবভিয়াছলি লাইট পাছ হ'ব। য'ত যোনটো মাছল তোমাৰ যোনটো মাছলৰ যোনটো প্লেচত লাইট পাছ হৈছে সেইটোকে কি কোৱা হৈছে? আইচোট্ৰপিক বেণ্ড। আৰু য'ত লাইট পাছ হ'ব পৰা নাই ইজিলি সেইটো কি কোৱা হয়? এন আইচোট্ৰপিক বেণ্ড। ডেটছ ৱাই ইট ইজ ডাৰ্ক বেণ্ড আৰু এইটো কি হয়? লাইট বেণ্ড, বিকজ ইয়াত লাইট তোমাৰ পাছ হৈছে। ক্লিয়াৰ? সো আমি কি পালোঁ? দুটা বেণ্ড, ডাৰ্ক বেণ্ড এণ্ড লাইট বেণ্ড। এতিয়া এক্টিন এণ্ড মায়োচিন ফিলামেণ্ট আমি পালোঁ ডেট স্কেলেটেল মাছলত প্ৰেজেণ্ট থাকে কি? এক্টিন এণ্ড মায়োচিন ফিলামেণ্ট। আৰু এই এক্টিন এণ্ড মায়োচিন ফিলামেণ্ট কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট থাকে? চোৱা, মন ৰাখিবা ডেট এই এক্টিন ফিলামেণ্টছ আৰ নট ফ্ৰী, সিহঁতে ফ্ৰীলি নাথাকে, সিহঁতে কেনেকৈ থাকে? এটেচ থাকে। এটেচ উইথ হোৱাট? এটেচ উইথ জেড লাইন। মন ৰাখিবা এই এক্টিন ফিলামেণ্ট কেনেকৈ থাকে? দে আৰ অলৱেজ এটেচড উইথ জেড লাইন। Okay, they are always attached with what? Jet line. And what about myosin filament? They are always freely, they remain freely. Yote keneka thake? Freely thake. So duta bostu mi gom palo that actin filaments ki hoy? Yote attach hoy thake. Attach kar lagot hoy? With the jet line. And myosin filament keneka thake? Freely thake. That means a skeletal muscle inside the plasma membrane, sarcolemma bhedor tumar ki thake? Present thake jet line. This line, okay, this is what? Z line. A line থাকে, okay, এটো কি কোৱা হয়? Z line. এটো কি কোৱা হয়? Z line. আৰু এই Z line তোমাৰ কি অ্যাটাচ হৈ থাকে? মন ৰাখিবা এই Z line তোমাৰ অ্যাটাচ হৈ থাকে কি? actin filaments. So let me draw. আৰু এটা কথা, actin filaments are always attached with what? Jet line. Aru kotha mon rakhiba that actin filaments are always the thin filament. Confused no hoba. Thin filaments kole bujhi jaba etu ki filaments hoy? Actin filaments hoy. Aru thick filaments kole ki bujiba je etu ki hoy? Myosin filaments. Okay, so myosin filaments is what? It's a thick filament, and actin filaments is what? It's a thin filament. Whole confused ketia no? Thin filaments means actin filaments and thick filaments means what? Myosin filament. এতিয়া তোমাৰ কি হয়? actin filaments কি হয়? attach হৈ থাকে ক'ত? jet line ত। so তোমাৰ কি হ'ব? now they will attach. Okay, they are attached with what? Jet line. Just remember it is thin filament. Okay. So this is the actin filaments. So actin filaments hoday ki hoy? They are always attached to what? Attached to the jet line. Now myosin filaments er kotha ki koiso? That myosin filaments keneke thake? Freely hoy thake. Kot thake? Here like this. And myosin is what? It's a thick filament. This is what? Myosin filament. Okay, this is the thick filament. Clear? Gom pala etia swa ki hoy? This is the actin filaments, and this is what? This is the myosin filament. Etia ki hoy? Actin filament aru myosin filament, the whole portion of this myosin filament, a gote portion, mon rakhiba, a gote portion of myosin filament is known as what? A band. Etu ki koa hoy? A band. This is what? A band. Clear?
ডেট মিনছ মায়োচিন ফিলামেণ্ট যেতিয়া গোটেইখিনি আমি লৈ আছোঁ তাত অভাৰলেপ কৰি আছে কোনে দিছ এক্টিন ফিলামেণ্ট ডেট মিনছ এক্টিন ফিলামেণ্টছ কি কৰি আছে এক্টিন আৰু মায়োচিন ফিলামেণ্টছবিলাক কি কৰি আছে অভাৰলপ গোটেই পৰ্শ্যন নহয় হাফ পৰ্শ্যন সিহঁতৰ কি হৈ আছে অভাৰলেপ হৈ আছে কাৰ এক্টিন ফিলামেণ্টছ এণ্ড মায়োচিন ফিলামেণ্টছৰ অভাৰলেপিং হৈ আছে চ' ফ্ৰম দিছ পৰ্শ্যন টু দিছ পৰ্শ্যন ইজ ন'ন এজ what actin A band okay that is anisotropic band that is the dark band so this region will be what the dark band that means তোমার কি হয় আছে মনত ৰাখিব কনফিউজ নহবা A band to গোটেই মায়োচিন ফিলামেণ্ট সো গোটেই মায়োচিন ফিলামেণ্টত কি হৈছে হাফ পৰ্শ্যন অফ এক্টিন ফিলামেণ্টছও কি হয় অভাৰলেপ হৈ আছে ওকে অভাৰলেপ কৰি আছে সো দ্যাট ইজ ন'ন এজ what A band and this remaining the only the myosin filament যোনটো তোমাৰ কি হৈ আছে overlap হোৱা নাই only the myosin filament যোনটো কি হৈছে overlap হোৱা নাই এটো কোৱা হয় H band so this region is the H band so this is H band clear so তোমাৰ কি হয় যোনটো overlap myosin গোটেই myosin filament যোনটো actin filamentor লগত overlap হৈ আছে তাক কোৱা হয় A band আৰু যোনটো only the myosin filament যো তোমাৰ কি হৈছে overlap হোৱা নাই that is known as H band H band is also known as Hansen band because of the name of the scientist because that scientist Hansen gave the discovered the band okay so this is what H band or Hansen band so H band to মন ৰাখিবা only the myosin filament H band to কি হয় only the myosin filament and A band to whole myosin filament that overlap with what with the small portion of what actin filament that is A band now this portion this region the remaining portion is known as what the actin filament is known as I band so eto ki koa hoy I band to ki hoy the remaining jonto tomar remaining jonto portion roi ase actin filaments of eto ki koa hoy I band clear so আমি কি পালো তেলাকে A band পালো I band পালো আৰু H band পালো I band is the actin filament A band is what the whole myosin filament and which overlap with what with the small portion of the actin filament that is the A band and the only the myosin portion যোনটো তোমাৰ কি হৈ আছে overlap হোৱা নাই এটো কি কোৱা হয় H band okay H band is also known as Hansen's band now M band to তোমার কি হ'ব এতিয়া myosin band to তোমার কি হয় ফ্রিলি হয় বাট ফ্রিলি কেনেকে থাকিব পাৰে ফ্রিলি থাকিব মানে সামথিং তোমাৰ আছে যে তোমাৰ কি হয় মিন্স কিবাটো আছে তাত যে তোমাৰ ৰখাই ৰাখিছে A band টুক myosin band টুক কোনবাটো ৰখাই ৰাখিছে সো তাত তোমাৰ কি থাকে এটা লাইন প্ৰেজেন্ট থাকে লাইন okay there is a presence of line in the myosin okay myosin filament তোমার কি থাকে প্রেজেন্ট থাকে লাইন and that line is known as M line okay এই লাইনটো কি কোৱা হয় M line তো তোমার কি হয় তোমার হ্যাং কৰি লাগে যেনেকে এটা রোপ দি তুমি কিবা বস্তু লটকাই দিয়া এনেকে তেনেকে myosin filament বিলাক এনেকে ফ্রিলি থাকে হ্যাঁ মানে লাইক freely মানে থাকে হিহঁতে myosin filament with the help of what with the help of M line so মন ৰাখিবা that Z line is always attached with the actin filament and myosin filaments are hanging freely but they are with the support of what with the support of M line so this is the what this is the band এইবিলাক কি হয় band হয় এটা তোমাৰ কি হয় প্লাজমা মেমব্ৰেনত তোমাৰ কি হয় in the plasma membrane that means in the Z line near the Z line তোমার কি থাকে enfoldings present থাকে like this enfoldings okay there is a presence of enfoldings in presence of Z line and this enfolding is known as T-tubule eto ki koa hoy T-tubule clear a enfolding of ki koa hoy T-tubule and also let me draw something this is what this is the sarcoplasmic reticulum this is what sarcoplasmic reticulum it could be anywhere koto thakibo pare and what is the function of sarcoplasmic reticulum already koi dithoisu the sarcoplasmic reticulum or function ki hobo store kore rakhe ki store kore rakhe that store kore rakhe ki calcium so calcium ya tomar ki kore store kore rakhe eta we'll discuss now about the
in briefly about the structure of actin and myosin filament, which is very important lagiboy. Okay, so gom pala that tumar bands thake, I band thake, A band thake, H band thake, M line thake, and also there is a presence of Z line. And one more thing, the distance from one Z line to another Z line, the distance from one Z line to another Z line is known as what? Sarcomere. Sarcomere is what? It's a unit. Okay, it's a unit of contractile unit of what? Muscle. So the distance from Z line to, okay, let me rub this. The distance from Z line to another Z line is known as what? Sarcomere. Ki koa hoy? Sarcomere. And the sarcomere ki hoy? It is the contractile unit of what? Contractile unit of muscle. It is what? Contractile unit of muscle. Okay, so Z line to ki hai, the distance from one Z line to another Z line is known as what? Sarcomere. And sarcomere is what? It's a unit of, that is contractile unit of muscle. So ami tinta word palu, like 4 words palu ami. It is sarcolemma, it is what? Plasma membrane. Sarcoplasm, it is the cytoplasm. Sarcoplasmic reticulum, it is the endoplasmic reticulum. And another one more, that is sarcomere. Sarcomere ki hai tumar? Sarcomere is the contractile unit of what? Muscle contraction. Okay, so now I'll discuss about the structure of, that is structure of actin and myosin filament, that is about the myofibrils. So myofibrils two type, primary myofibrils and secondary myofibrils. Primary myofibrils ki hoy tumar? Primary myofibrils is what? Is the myosin, which is thin, which is thick, and they remain freely. Okay, and what about secondary myofibrils? Here ki hoy? Actin hoy, they are thin and they are always attached with the Z line. Here they attach hoy thake kar logot? With the Z line. Okay, so now we'll discuss the structure of myosin filament. Structure of myosin filament. Okay, so myosin filament mon rakhiba, they are what? They are polymer. Yat ki hoy? They are polymer. So myosin filaments are what? They are polymer. And we all know that many polymers can form with the help of many monomers. So polymers are what? They are many monomers. So they are made up of, polymers are made up of, okay, polymers are made up of many monomers. Okay, many monomers. Clear? So polymers are made up of what? Many monomers. Clear? And these monomers are known as what? Meromyosin. Mon rakhiba. It's important. Meromyosin. So these monomers are known as what? Meromyosin. Now a meromyosin, or two types of meromyosins are there. So two parts thake. Okay, that is one is the heavy meromyosin. Okay, one is meromyosin or tumar ki hoy? Two parts hoy. That is, one is the head part and another one is what? The tail part. Okay, one is the head part and another one is what? The tail part. The head part is known as what? Heavy meromyosin. Okay, heavy meromyosin, which is also known as HMM. So the head part of the meromyosin, is known as what? Heavy meromyosin. What about the tail? Okay, so the tail part is the light meromyosin. The tail part is what? Light meromyosin.
So আমি দুটা part পালো, head part and tail part, and light meromyosin you can also write LMM in short form, LMM, that is it is also known as LMM. So meromyosin আমি কি পালো, two types, that is one is head and another one is what, tail, and the head one is known as what, heavy meromyosin, and the tail one is known as what, that is tail one is known as light meromyosin. And মনে রাখিবা tail to তোমার সদায় কি হয়, twisted হয়. So now I'll discuss about the structure of myosin. So আমি গম পালো তাত তোমাৰ কি হয়, হেড থাকে আৰু কি থাকে, টেইল থাকে. সো হেড কিমান থাকে, মনত ৰাখিবা দেয়াৰ টু হেডছ, ওকে, টু হেডছ, ওকে. So this is the structure of what, meromyosin, or you can say myosin filament. So তাত তোমাৰ কি প্ৰেজেন্ট থাকে, টেইল প্ৰেজেন্ট থাকে, and তোমাৰ কি প্ৰেজেন্ট থাকে, হেড. So this is what, this is the head. Clear? So tail present থাকে আৰু কি present থাকে, head. Now তোমাৰ tail part ত কি থাকে, sorry, tail to is coiled, মনত ৰাখিবা tail is what, it's a coiled and twisted. tail to কি হয়, it's coiled and twisted. আৰু head তোমাৰ two types or দুটা head থাকে, যাত তোমাৰ কি হয়, head ত তোমাৰ কি হয়, দুটা side present থাকে. This is very 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 important. দুটা side present থাকে head ত, আৰু এই দুটা side কি হয়, okay, so let me draw, that is, so this is the head, okay, this is the head. Now head tomar duta side thake, one is ATP binding side and another one is what, actin side. So duta side thake myosin head, important question ahe kintu eba question ahibo. Myosin head ot kimanta ki side thake, duta side thake ki eta actin binding side থাকে আর এটা কি থাকে, এটা ATP binding side থাকে. So suppose this is what, this is ATP binding side, this is ATP binding side, okay, and this is ATP binding side, and this is what, this is actin binding side, okay, this is actin binding side. This is ATP binding side. Okay, আমি গম পালো that তোমার কি হয়, দুটা side present থাকে myosin head, that is one is ATP binding side and another one is actin binding side. That means here the ATP will bind and here the actin filaments will bind. So দুটা side থাকে মনে রাখে myosin head, actin binding side আর এটা কি থাকে, ATP binding side, ATP binding side. Okay, এতিয়া চোৱা আমি যে কৈ আছিলো about the M line, আমি কৈছিলো about the M line. এতিয়া M line কেনেকৈ ফৰ্ম হয় চোৱা, suppose this is the one, this is the head, okay, this is the meromyosin, this all are what, meromyosin. Again this meromyosin will come from here to here, okay. So this is what, this is meromyosin. So এই meromyosin মাজত তোমাৰ কি হয়, জয়নিং আছে. So এই লাইনটোকে কি বুজাই আছে, M line. So এটোৱে কি হয়, তোমাৰ M line ফৰ্ম হৈ যায়, okay. So this is what, this is the structure of what, myosin. So আৰটা কথা কি চোৱা, ATP binding side তোমাৰ কি হয়, ইয়াত ATP bind হ'ব, and ATP যেতিয়া bind হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, ATP will get hydrolyzed, and যেতিয়া ATP hydrolyzed হ'ব then কি হ'ব, তোমাৰ energy form হ'ব. So তোমাৰ কি হয় ইয়াত, just to তোমাৰ কি, ইয়াত ক্ৰছ ব্ৰিজ will discuss myosin head আৰু তোমাৰ কি actin filamentsৰ মাজত তোমাৰ কি ক্ৰছ ব্ৰিজ ফৰ্মেশ্যন হ'ব লাগিব. তো ক্ৰছ ব্ৰিজ ফৰ্মেশ্যন হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কি হ'ব, ATP bind কৰিব লাগিব, দেন তোমাৰ myosin head will move towards the actin filament. So actin filaments কেনেকৈ move কৰিব কি হ'ব, will discuss now the structure of what, actin filaments. So structure of actin filaments. Structure of actin filaments. So মনে রাখিবা actin filaments কেনেকুৱা filaments হয়, এটা thin filaments, আর myosin কেনেকুৱা filaments হয়, thick filaments. So these actin filaments are also what, polymer, okay, polymer. কেনেকুৱা polymer, F actin. Polymer, that is F actin, and F actin is made up of
made up of many fibers of G-actin, that is globular actin. That is globular actin. That means the actin filament structure to কেনেকুৱা হ'ব globular হ'ব, globular হ'ব আৰু কেনেকুৱা হ'ব অলপ twisted formত হ'ব. Okay, so মন ৰাখিবা that actin filaments কেনেকুৱা হয় তোমাৰ polymer হয়, polymer that is F-actin, and F-actin is made up of what? G-actin, and G-actin is what? It's a globular protein. You can write it is what? Globular protein. Globular protein. It is made up of many fibers. Okay, that is only F-actin. It is structure to ki koiso that globular protein already globular koiso keneকুৱা হয় তোমাৰ globular keneকুৱা হয় it's a spherical shape. Okay, round shape ot thake and twisted হয় like this. Okay, so this is the structure of what? This is the structure of actin filaments. Okay, actin filaments তোমার কেনেকুৱা হয় twisted হয়, কেনেকুৱা হয় twisted হয়, মন ৰাখিবা actin filaments কেনেকুৱা হয় twisted হয়. আৰু this is the what? This is the F-actin. Okay, this is what? F-actin. Okay, this is what? F-actin. Now in actin filament there is a presence of two protein. Our protein is important, बहुत important नाम तो मन रखिबा. Actin filament में दुटा protein present থাকে, that is one is troponin and another one is what? Tropomyosin. Troponin is thread like structure কিন্তু তোমার কি হয় ভিতৰলৈ তোমার কেনেকা থাকে inside this F-actin. Okay, this is the globular thread like structure. It is found inside this protein. So this is what? যদি মোক মোৰ সাথে বেলেগ পিংক কালাৰ থাকিলে মই এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম. সো ডাৰ্ক কালাৰ দেখিছা না, this is only what? This is tropomyosin. Okay, tropomyosin. Clear? So this is what? Tropomyosin. And the troponin were found in between this F-actin like this. This is what? Troponin. Okay, so this is troponin. So duta protein present thake, one is tropomyosin and another one is what? Troponin. So duta protein present thake, one is troponin and another one is tropomyosin. Okay, so this is the structure of what? This is the structure of actin and myosin filament. Okay, so in the next video we'll discuss about the sliding filament mechanism and the about the contraction, because we are talking about contraction and relaxation. So we'll go through the mechanical and chemical mechanism of this muscle contraction and relaxation. Okay, so we'll discuss in the next video. For today, thank you.